Good morning. Sahar pakhair. Welcome to the Marriott Hotel. Marriott Hotel ke munga taus ta har kale wayo. Hi, good morning. Hi, Sahar Pakhair. I would like to make a reservation for the third weekend in October. زه د اکتوبر د دریم ویکند لپاره ریزرویشن کول غواړم. د هغې لپاره بوکینګ کول غواړم. که تاسو دغه شانتي ریزرویشن کول غواړئ نو د هغې لپاره تاسو دا سنټنس داسې هم ویلی شئ چې I would like to make a booking for the third weekend in October او یا تاسو داسې هم ویلی شئ چې I would like to book a room for the third weekend in October. د درې واړو سنټنسز مطلب بالکل یو شانتي دی. Do you have any vacancies? ستاسو سره خالی ځایونه شته دی؟ ستاسو سره خالی کمرې شته دی؟ او دا سنټنس تاسو داسې هم ویلی شئ چې Do you have any rooms available on that weekend? ستاسو سره په هغه ویکند باندې څه کمرې شته دی؟ Please allow me to check that for you. مهرباني وکړئ ما ته لږ اجازت راکړئ چې زه ستاسو لپاره دا چک کړم. Yes, we do have rooms available for that particular weekend. او زمونږ سره مخصوص د دغه ویکند لپاره کمرې شته دی. What will be the date of your arrival? ستاسو د راتلو تاریخ به کوم وي؟ The 24th. څلېرویشتم تاریخ. How long will you be staying? تاسو به تر څومره وخته پورې پاتې کیږئ؟ I'll be staying for 2 nights. زه به د 2 شپو دپاره پاتې کیږم. په هوټل کې زیاتر د نایټس ذکر کیږي. کله چې هم څوک بوکینګ کوي نو همیشه د نایټس په باره کې خبره کیږي چې ته به دلته کې څو شپې پاتې کیږي. How many people is the reservation for? دا reservation دا بوکینګ د څومره کسانو دپاره دی؟ It will just be me. صرف زه به یم. And would you like a room with a single bed or a double bed? ستاسو کمره سنگل بیډ والا پکار ده او که ډبل بیډ والا پکار ده؟ A double bed please. Double bed مهرباني وکړئ. Great, زبردست. And would you like a room with a view of the city or a view of the mountains? تاسو به د خاریې نظارې والا کمره خوښوئ او که د غرونو نظارې والا؟ I would love to have a view of the mountains if possible. زه به د غرونو نظارې والا خوښوم if possible که چېرې ممکنه وي. How much would the rate for that room be? د دغې کمرې به څه قیمت وي؟ It is definitely available. دا بالکل شته دی. The rate for that room is $200 per night. او د دې کمرې قیمت د یوې شپې $200 دی. And is breakfast included in that price? په دغه قیمت کې ناشته هم شامله ده؟ Yes, breakfast is included. او ناشته پکې شامله ده. And is served between 8 and 9 every morning. او هر سهار د 8 او د 9 بجو ترمنځ ورکړې کیږي. All right, ډیره ښه ده. Please confirm my reservation for that room. مهرباني وکړئ د دغې کمرې دپاره زما ریزرویشن کنفرم کړئ. مهرباني وکړئ زما دپاره د دغې کمرې د بوکینګ تصدیق وکړئ. Very well, ډیره ښه ده. Under which name will the reservation be listed? دا reservation به د چا په نوم باندې وي؟ وقار خان. Could you spell that for me please? تاسو ما ته د دې spelling ویلی شئ؟ مهرباني وکړئ. WAQARKHAN. And is there a phone number where you can be contacted? داسې یو ټلیفون نمبر شته دی چې په کوم باندې ستاسو سره رابطه کیدی شي؟ Yes, my number is 9786453321. او زما نمبر دی 9786453321. Great, زبردست. Now I'll need your credit card information to reserve the room for you. زما به اوس تاسو د credit card information د credit card معلومات پکار وي to reserve the room for you چې ستاسو لپاره دا کمره بوک کړم. What type of card is it? دا سرنګي کارت دی. It's a Visa card. دا Visa card دی. The number is 1234567
789. Our number de 1 2 3 4 5 6 7 8 9. And what is the name of the card holder? او دا کارد د چا په نوم باندې دی؟ وقار خان. All right, Mr. Khan. Dear Khada Mr. Khan, your reservation has been made for the 24th of October. The October the سلیریشتم تاریخ د پاره ستاسو reservation وشو for a room with a double bed. د یوې کمرې چې په هغې کې به double bed وي and view of the mountains. او د غرونو نظارې به وي پکې. Check-in is at 2 o'clock in the afternoon. Check-in د غرمې په 2 بجې باندې دی. Do you have any questions? ستاسو څه تپوسونه شته دی؟ Yes. Oh, do you have your own car park? ستاسو سره خپل د ګاډي د ودرولو ځای شته دی؟ ستاسو سره خپل کار پارک شته دی؟ Of course. بالکل. It is at the back of the building. دا د building په شا باندې دی which is free to use for our guests. کم چې زمونږ میلمانه مفت استعمالولی شي. کم چې زمونږ د میلمانو د پاره مفت دی. Brilliant. زبردست. And one last question. او یو اخیری سوال. What is the checkout time? د checkout وخت څه دی؟ checkout دې ته ویل کېږي چې کله یو سړی هوټل پرېږدي یعنی خپل سټې هلته کې کمپلیټ کړي او بیا د هغه ځای نه ځي نو هغې ته ویل کېږي checkout time. په هغه وخت باندې به سړی هلته کې ریسپشن ته لاړ شي او چابي به واپس کوي. صحیح ده؟ What is the checkout time? The checkout time will be at 11 a.m. checkout به سهار په 11 بجې باندې وي. That's perfectly fine. دا بالکل صحیح ده. All right, Mr. Khan. ډیره ښه ده Mr. Khan. If you have any further questions, که ستاسو نور څه تپوسونه وي, please do not hesitate to call us. مهرباني وکړئ موږ ته په ډاډه زړه باندې کال کوئ. مهرباني وکړئ موږ ته په کال کولو باندې مه یریږئ. Great. زبردست. Thank you so much. ستاسو ډیره ډیره مننه. My pleasure. په دې کې زما خوشحالي ده. We'll see you in October, Mr. Khan. Mr. Khan, موږ به تاسو په اکتوبر کې وینو. Have a nice day. ښه ورځ درته غواړم. Same to you. تاسو ته هم ښه ورځ غواړم. Goodbye. د الله په امان. Bye. Good morning. Welcome to the Marriott Hotel. Hi, good morning. I would like to make a reservation for the 3rd weekend in October. Do you have any vacancies? Please allow me to check that for you. Yes, we do have rooms available for that particular weekend. What will be the date of your arrival? The 24th. How long will you be staying? I'll be staying for 2 nights. How many people is the reservation for? It will just be me. And would you like a room with a single bed or a double bed? A double bed, please. Great. And would you like a room with a view of the city or a view of the mountains? I would love to have a view of the mountains if possible. How much would the rate for that room be? It is definitely available. The rate for that room is $200 per night. And is breakfast included in that price? Yes, breakfast is included and is served between 8 and 9 every morning. All right, please confirm my reservation for that room. Very well. Under which name will the reservation be listed? Waqar Khan. Could you spell that for me, please? WAQARKHAN. And is there a phone number where you can be contacted? Yes, my number is 9786453321. Great. Now I'll need your credit card information to reserve the room for you. What type of card is it? It's a Visa card. The number is 123456789. And what is the name of the card holder? Waqar Khan.
Alright, Mr. Khan, your reservation has been made for the 24th of October for a room with a double bed and view of the mountains. Check-in is at 2 o'clock in the afternoon. Do you have any questions? Yes. Do you have your own car park? Of course. It is at the back of the building, which is free to use for our guests. Brilliant. And one last question. What is the checkout time? The checkout time will be at 11 a.m. That's perfectly fine. Alright, Mr. Khan, if you have any further questions, please do not hesitate to call us. Great. Thank you so much. My pleasure. We'll see you in October, Mr. Khan. Have a nice day. Same to you. Goodbye. Bye.